நமஸ்காரம். இந்த குரோதி வருட மார்கழி மாதம் விசேஷமாக திருவாதிரை திருநன்னாளில் ஆரம்பமாகிறது. ஆண்டாள் நாச்சியார் பெரும்போதுரு மாமுனிக்கு பின்னானாள் என்று அழைக்கப்படுபவள். சுவாமி எம்பெருமானார் திருப்பாவை ஜீயர் என்று புகழப்படுபவர். அடியேன் சில வருடங்களுக்கு முன்பாக திருப்பாவை பாசுரங்களுக்கு சுவாபதேசார்த்தமாக ராமானுஜ பாவை என்னும் தலைப்பில் சுவாமி ராமானுஜரின் திவ்ய சரித்திரத்தை விவரித்து உபன்யாசம் செய்தேன். அதனுடைய தொகுப்புகள் தற்பொழுது ஏபிஎன் சுவாமி யூடியூப் சேனலில் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோவாக வெளியிடப்படுகின்றன. ப்ளீஸ் இதை கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோ. அந்த மெம்பர்ஷிப் குறித்த டீட்டெயில்ஸ் இங்கேயே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஆகையால் பகவத் ராமானுஜருடைய திவ்ய சரித்திரத்தை பரிபூர்ணமாக அனுபவிக்கக்கூடிய மதி நிறைந்த நன்னாளான இந்த மார்கழி மாதத்தை நீங்கள் எல்லாரும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாரும் மெம்பர்ஷிப் சேர்ந்து இந்த மெம்பர்ஸ் ஒன்லி வீடியோஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். இது குறித்த அனைத்து விவரங்களும் இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தாசன். ஜெய கருட சுபர்ணா. ஸ்ரீமதியை கோதாயை நமஹ. Namaskaram to all of you. Adiyen Natteri Ranganathan, a Saran Sevak from Bangalore. In the 7th chapter, 7th Adhyaya of Bhagavad Gita, Krishna describes 4 different kinds of bhaktas. Chaturvidha bhajante mam janaha sukritinorjuna artho jignasur-artharthi jnani cha bharata-rishabha. He says there are 4 kinds of bhaktas. The first kind is the one who wants to reclaim the lost wealth. The second kind is the one who is aspiring for new kind of wealth. The third one, it's called Kaivalyarthi, who wants to attain his own Atma. He wants to see his own Jivatma Swarupam and he wants to enjoy his own Atma. And the fourth and the best kind of Bhakta is the Paramaikanti, who wants to attain Perumal himself. So let's keep in mind this classification. The first 2 kinds of Bhaktas, the Arthas and Artharthis, they are called Aishwaryarthis, the wealth seekers. The second kind is called Kaivalyarthis and the third kind is called Paramaikantis. Let's remember this classification as we get into the 20th Pasuram of Tirupavai. முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பந்தவிற்கும் கலியே துயிலழாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலழாய் செப்பென்ற மென்முலை செவ்வாய் சிறு மருங்குல் நப்பெண்ணனங்காய் திருவே துயிலழாய் ஒக்கமும் தட்டொழியும் தந்துண்மனாளனை இப்பொழுதே எம்மை நீராட்டேலோர் என்பாவாய். So what is happening in Tirupavai right now? In the previous Pasuram, Andal reminded Nappennai Pirati regarding her Swarupam, the duty and the role that she has as Purushakara Bhutai. Hearing the words of Andal, Nappennai wanted to immediately jump from the bed and open the door for Andal and her Goshti. But Krishna was also equally eager to open the door. Krishna said, no, they are my bhaktas. I want to open the door for them. So now suddenly there is a competition between Nappennai and Krishna. There is a game of one-upmanship and they both were competing to open the door for Andal. But this also started causing delays. Andal was seeing this and started complaining. She said, முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலழாய். முப்பத்து மூவர் அமரர். Amarar means the immortal devas. முப்பத்து மூவர் means it doesn't mean that there are 33 devas. She is saying that there are 33 kinds of devas. In reality, it is said that the population of devas is 33 crores. It is a fixed population. And the 33 representation that Andal is talking about is a representation of each kinds of devas. So what are the kinds of devas that Andal is talking about? There are Ashtavasus, the 8 Vasus. There are Ekadasha Rudras, the 11 kinds of Rudras. There are Dvadasha Adityas, the 12 kinds of Adityas. And then there is the Ashwini twins, the 2 brothers, Ashwini brothers. So that is 8 plus 11 plus 12 plus 2. That is in total 33 kinds of devas. முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலழாய். Andal is complaining that, to both Krishna and Nappennai, both of you, when the devas
are in trouble, you go already before that they do Sharanagati. Mun sendru, you appear before them even before that they seek help. They do Sharanagati. Mun sendru kappam tavirkum kali. Kappam means trembling. Before that they can even tremble in fear because of the enemies, you already go and save them. It's so much fastness, in when you are saving devas. You can take the example of Ramayana. In Balakanda, when Dasharatha was performing the Putra Kameshti Yagam, the devas were assembled there along with Brahma, and devas were complaining regarding the fear that they have and the trouble caused by Ravana. At that time, Embirman appeared in front of them even before that devas could do Sharanagati. Devas performed Sharanagati only after Perumal appeared. Etasmin antare Vishnuhu upayato mahadyutihi Shanka Chakra Gadapani Itavasa Jagatpatihi. He appeared before them. The moment Deva started complaining, he appeared before them. And not just, he appeared along with all his ayudas. He took his chakra, he took his Shanka, and he took his Gada, ready to fight for Devas, ready to destroy the enemies of Devas. That is the speed with which Perumal reacts to the distress of Devas. Andal looked at this and say, "Oh Krishna, oh Napinnai, you react so quickly to Devas, but these Devas are just Aishwaryarthis. They are wealth seekers, but we are Paramaikantis. We only seek you. If you can react so quickly to the Aishwaryarthis like Devas, why are you delaying? Why are you quarreling now and delaying, to save us? We are burning here with Virahatapa. We cannot bear any more of the separation with Krishna. Instead of quickly saving us, quickly giving us consolation for us, you are instead quarreling. Seppamudaiyai, Thiraludayai, Setrarku Veppam Kudukkum Vimala. Seppamudaiyai, you are straightforward. You have the capacity, Thiraludayai. When you were born as Rama, you said Sakardeva Prapannaya, Tavasmi Tichayachte, Abhayam Sarvabhutebhyo Dadami. In Krishna Avatara, you said Masucha. You said these words, and you also have the capacity. You have the power to save all of us. So why are you delaying? You have both the straightforwardness and as well as the capacity to save us. Setrarku Veppam Kudukkum Vimala Thuirai. And you are the destroyer of the enemies of your bhaktas. Even though you are the destroyer of the enemies of your bhaktas, you are still blemishless because you are essentially impartial. Samoham Sarva Bhuteshu, as Krishna says in Bhagavad Gita. So you have all the qualities to save us. Seppamudayai, Thiraludayai, Setrarku Veppam Kudukkum Vimala Thuiladai. And then she turns her attention to Virati, Napinna Virati. Seppendra Menmulai, Sevvai, Sirumarungul, Nappinanangai, Thiruve Thuiladai. She praises and describes the Avayava Shobhai of Nappinna Virati. Seppendra Menmulai, Sevvai, Sirumarungul, Nappinanangai, Thiruve Thuiladai. And Nappinna immediately says, "Oh Gopis, oh Andal, what do you want from me? I'm ready to give you anything. We only want Krishna." Ukkamum Tattoliyum Tandu Unmanalane. Ippolude Emmai Neerattailur Embavai. What we want is immediate action. Ippolude. We cannot, this Viraham is burning us from inside. Ukkam means the fan and Tattoli means mirror. This is a representative of all the other Upakaranas. She wants, Andal is asking Napinnai to give all the Upakaranas required for the joining, the samslesham of Perumal and the Gopis. She wants Napinnai to facilitate the joining of Andal and Gopis with Krishna. Neeratam is not just taking bath, but it is the samslesham, the joining of Perumal and the Bhaktas, and the Sharanagatas. She wants Virati to facilitate that, which is of course the Swarupam of Virati. Ukkamum Tattoliyum Tandu Unmanalane. He is your husband, but you have to join him with us now. Unmanalane. Ippolude, immediately. We cannot bear any other second. Ippolude Emmai Neerattailur Embavai. Let us meditate the meaning of this pasaram. Adiyan, Natteri Ranganathan. ஒரு கல்யாணத்துல கேட்டரிங்க்கு பேரம் பேச முடியாது உன்னால, போட்டோ ஷூட்டுக்கு உன்னால பேரம் பேச முடியாது,
டெக்கரேஷனுக்கு உன்னால பேரம் பேச முடியாது, ஆனா வாத்தியார்கிட்ட 100 தடவை பேரம் பேசுற.